Can everybody see my screen? నా స్క్రీన్ అందరికీ కనిపిస్తుందా అండి? Yes, sir. ఓకే. సో మీకు సింపుల్గా అండ్ షార్ట్లో చెప్తాను. ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ఫుల్ స్టాక్ అంటే ఏంటి? ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ఏ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్? వెరీ సింపుల్ అండి. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ 3 to 4 phases. First phase, second phase, third phase, fourth phase, which is optional, but anyways we will discuss that also. What is the first phase? First phase means full stack development, which involves web development. Remember, web development is one of the part of the full stack development. In order to learn a full stack, in order to be a full stack developer, you need to know the web technologies. Okay, and what are the web technologies involved? I will tell you, I will show you. Okay, so first of all you need to learn the web development. Now what is web development? Web development is nothing but creating the page. If we have taken Flipkart as an example, so all the pages that you see in the Flipkart website are developed using web development technologies. So as a full stack developer, it is the primary responsibility to understand and to write the web pages, to create a web pages. So how do we create web pages? Based on some basic technologies like HTML, CSS, JavaScript. Along with that, some other technologies we involve it, and we create web pages. And these web pages are also involved like singleton web pages, okay, multi-site web pages and all that. We will discuss that in the course. And what is the second technology that is involved? So first one is web development. Now the next course will be controller language development. Controller language, I will come with I will come to the controller language within a few minutes. And then we have the database module. Now let us say in the Flipkart application we have a customer who is interested in selecting some shoes. Okay, that pair of shoes that he has selected, the first, so our, as a Flipkart employee, your responsibility is to create a web page which shows all the shoes products. Okay, footwear. So how do you create it? Using web development technologies, you create a footwear page. Within that page you need to show some images. How do you show that images? You will present the images in the web page, but where do you store all the images? Let us say in that footwear site, footwear module, there are around 50,000 footwear images. So how do you store all the footwear images? So we need a storage software. That storage software is called database. Not only images, but we can, in the database we can even store data like transaction data, user login data, and also users previous purchase data. Okay, and even we can store the user interest data, wish list data also. So there are so many data that we can store within the database, and whenever we want we can simply retrieve the data from the database to the web page, to the web page. But the thing is, we need to communicate between, there needs to be a communication between this remember very thing, this is very important. We need a communication between web page and database.
and also database needs to send the data to the web page. So first of all, we need a connection between the front end page, the presentation page, and the database. Now, who is involved in controlling all these things? Okay, so the controller language is one of the language, one of the programming language that you choose, which accepts the requests from the web page and transfers that request to the database. Once the database gives the response, that response is being carried from the database module, and then it will be given to the web page. So controller language is a language that sits in the middle of a web page development and a database development. In between, the controller language accepts the data from the database, requests the data from the database, gets the data, and sends the data to the web page. సో ఫ్లిప్కార్ట్లో మీరు చూస్తున్న ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇమేజ్ అనేది ఆ పేజ్లో అదే సైట్లో లేదు, ఆ సైట్లో అంతంత లోడ్ డేటా పెట్టరు. సో దట్ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి అంటే డేటాబేస్ నుంచి వస్తుంది. ఆ డేటాబేస్ నుంచి డేటాని ఎవరు తీసుకొచ్చి నీకు ఫ్లిప్కార్ట్ పేజ్లో ప్రజెంట్ చేశారు అంటే కంట్రోలర్ లాంగ్వేజ్. ద లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ స్టాండింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డేటా స్టోరేజ్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Let me admit this. Okay, now coming to the remaining thing. So what are the technologies involved in web development? ముందు మీ మూడిటికి మధ్య రిలేషన్ మీరు తెలుసుకోవాలండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే నేను ప్రతిదీ ఒక్కొక్కసారి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వడం కోసం తెలుగులో కూడా చెప్తున్నా. ఓకే, రిమెంబర్ దట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్లో మనకి ఏమైతే టెక్నాలజీస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయో అవి మీకు ప్రెజెంటేషన్ చూపించడం వరకు మాత్రమే. ఇట్ కెన్ ఓన్లీ షో యూ ద ప్రెజెంటేషన్ ఇన్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ప్యాటర్న్, అంతే. అక్కడి నుంచి మీరు డేటాని పంపించాలన్నా, ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలన్నా, ఒక విష్ లిస్ట్లో ఐటెంని యాడ్ చేయాలన్నా, ఒక ఒక క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ లేకపోతే కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా సరే, డేటాని తెచ్చుకొని అక్కడ ప్రెజెంట్ చేసి చూపించాలన్నా సరే, మనకి కంట్రోలర్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో కంట్రోలర్ లాంగ్వేజ్ సిట్స్ ఇన్ ద మిడిల్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ దిస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ పేజెస్ డైరెక్ట్లీ కెనాట్ కాంటాక్ట్ డేటాబేస్. సో డేటాబేస్లో ఏముంటుంది, నీకు కావాల్సిన ఇమేజెస్, ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవ్రీథింగ్ స్టోర్ చేసుకొని నాకు ఫ్యూచర్లో యూజ్ అవుతుంది అనుకున్న ప్రతిదీ కూడా వి స్టోర్ ఇట్ ఇన్సైడ్ డేటాబేస్. ఇలాంటి డేటా ఏదైతే ఉన్నదో సచ్ డేటా నీడ్స్ టు బి మెయింటైన్డ్ వెరీ వెల్. అలా మెయింటైన్ చేయాలనుకున్న డేటాలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ డేటా ఈస్ database. Okay, database technologies use చేసి we can do lot many things, but this is one of the most important duty of a database. ఇప్పుడు ఈ వెబ్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్గా డేటాబేస్ని కాంటాక్ట్ అవ్వలేదు. అవ్వాలి అంటే ఇన్ బిట్వీన్ మనకి ఒక కంట్రోలర్ లాంగ్వేజ్ కావాలి. దట్ కంట్రోలర్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ కెన్ బి ఐదర్ జావా, పైథాన్, నోడ్ జేఎస్ ఆర్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ పిహెచ్పి అండ్ ఆల్. Okay, now what is the fourth part that has been we have to talk. The fourth part is like all these contents can be done in a cloud. ఒక క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఫోర్త్ వన్ కెన్ బి ఏ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ, or you store all the data within a repository where you get all the data from that repository like Git repository. అంటే మీరు చేసిన కోడింగ్ అంతా కూడా అందులో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. మీ లోకల్ సిస్టమ్స్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంచము. వి స్టోర్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ఏ రిపాజిటరీ, ఎగ్జాంపుల్ లైక్ గిట్ రిపాజిటరీ. అండ్ ద సర్వర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఏ సర్వర్స్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయో వీటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే జావా టెక్నాలజీస్. ఇప్పుడు జావా లాంగ్వేజ్లో కోడ్ రాశారు, ఆ కోడ్ అంతటిని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే జావా టెక్నాలజీని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ సిస్టంలో ఉండేదాన్ని లోకల్ కోడింగ్ అని అంటాము. బట్ సర్వర్ లెవెల్లో మనం దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. ఈ సర్వర్స్ అనేవి మీ లోకల్ సిస్టమ్స్లో ఉండవు. ఆ సర్వర్స్ అనేవి వేరే లెవెల్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఆ సర్వర్స్ నుంచి మీరు యాక్సెస్ తీసుకొని మీ కోడ్ని అక్కడికి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే జావా ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే మీరు రాశారో మీ లోకల్ కంపెనీ సిస్టమ్స్లో, ఆ సిస్టమ్స్లోనే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యరు.
company will provide a separate server in which in that server it will give you some access. Based on that access you have to deploy the code within the server and execute the code. నువ్వు ఏదైతే కోడ్ జనరేట్ చేసావో అది అక్కడ ఆ సర్వర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. నీ లోకల్ సిస్టమ్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానంటే కుదరదు. In case if the company provides you a laptop also, in that laptops you cannot write your code, you cannot store your code, you can store the code but you cannot execute the code. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు కూడా కంపెనీ ఇస్తుంది ఒక సర్వర్, ఆ సర్వర్ని యాక్సెస్ ఇస్తుంది, ఆ యాక్సెస్ తీసుకొని ఆ యాక్సెస్లో మాత్రమే మీరు కోడ్ని మళ్ళీ అక్కడ పెట్టి డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు దాన్ని, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ సర్వర్ టెక్నాలజీ. So that server basic server Linux commands, servers usually they are Linux servers like JBoss servers and Linux machines తీసుకొని అందులో జావా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, అందులో అపాచీ టామ్క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, JBoss ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ విత్ ఇన్ ఏ సర్వర్ దే మెయింటైన్ an operating system. సర్వర్ అంటే ఒక కంప్యూటర్, ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ an operating system. That operating system is nothing but your Linux. బేసిక్గా లైనక్స్ వాడతారు. ఓకే, విత్ ఇన్ దట్ లైనక్స్ దే ఇన్స్టాల్ జావా, వాట్ ఎవర్ పైథాన్, వాట్ ఎవర్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ యూ నీడ్ దే ఇన్స్టాల్ విత్ ఇన్ దట్, అండ్ యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ కోడ్ విత్ ఇన్ దట్ సర్వర్, విత్ ఇన్ దట్ లైనక్స్ మెషిన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. So these are the extra topics that you need to and also there are some other things that within a project that involves that where do you report all these things. నేను ఇవాళ ఇది చేసా, నాది ఇవాళ ఎంత అయింది, ఇంత అయింది, ఇంత వర్క్ కంప్లీట్ అయింది, ఈ రిపోర్ట్ అంతా ఎక్కడ చేస్తారు మీరు? ఫర్ దట్ దే ఇన్వాల్వ్ లైక్ జీరా అని చెప్పేసి ఒక టూల్ ఉంటుంది. విత్ ఇన్ ద జీరా టూల్ దే యూజువలీ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ sprint అని ఇలా మాట్లాడతారు. ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ దట్ నీడ్స్ టు బి డిస్కస్డ్ and maintained within that Jira tool. Your client will see your progress in the Jira tool. Okay, you need to update after finishing the completion of the work, you need to update the Jira tool. Okay, so these are the this is the other things that a project will need. But basically as a developer within a project, definitely you need to, as a full stack developer, these are the technologies that you need to be familiar with. ఈ టెక్నాలజీస్ మీరు ఫెమిలియర్ అవ్వాలి. వెబ్ డెవలప్మెంట్, కంట్రోలింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ డేటాబేస్ మాడ్యూల్స్. దీన్నే సింపుల్గా MVC ఆర్కిటెక్చర్ అని కూడా అంటారు, మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్. ఓకే, మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్. మోడల్ మీన్స్ డెవలప్మెంట్ డేటాబేస్ ఫేజ్, వ్యూ మీన్స్ this presentation phase, web development phase, controlling phase means the Java or Python or whatever the programming language that is involved. ఇది ఆ phase అండి. ఓకే, మీకు ఇంకా ఈజీ చేయడం కోసం I will show you a diagram where you can easily understand. So this is a full stack development image where you can see various types of full stack development. The first type, front end development. Second, back end developer. So a full stack developer should know a front end development, back end. Front end development అంటే వెబ్ పేజెస్ గట్టా తయారు చేయడం, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే జావా ఆర్ పైథాన్ ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం, డేటాబేస్ టు స్టోర్ ద డేటా. ఇన్క్లూడింగ్ దట్ మీరు ఇంకా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే డెవాప్స్లోనే మళ్ళీ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇందాక నేను డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు దిస్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ సర్వర్ ఆర్ జీరా టూల్ ఆర్ గిట్ రిపాజిటరీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సైడ్ డెవాప్స్. అంటే కంప్లీట్ డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలని లేదు, బట్ బేసిక్ టూల్స్ టు నో ఇట్ ఈస్ గుడ్. బట్ ద ఫస్ట్ 3 ఎల్లో, ఇక్కడ మీకు ఆరెంజ్ అండ్ బ్లూలో ఏమైతే చూపిస్తానో దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అదర్ అండ్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ లైక్ గుడ్ టు నో అంటారు కదా, అలాంటివి ఏంటంటే డెవాప్స్ అండ్ మొబైల్ డెవలప్మెంట్. బట్ ఎనీవేస్, టెక్నాలజీస్ ఇన్వాల్వ్. వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సైడ్ ఫ్రంట్ ఎండ్? ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్లో ఏ టెక్నాలజీస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒకసారి చూద్దాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ నీడ్ టు లెర్న్ HTML, CSS, JavaScript. దిస్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, వెరీ 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 మ్యాండేటరీ. వితౌట్ దట్ యూ కెనాట్ ప్రొసీడ్. అండ్ ఇందులోనే నేను ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాను, వెబ్ డెవలప్మెంట్లోనే నేను ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాను అనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు గో విత్ దీ స్పెక్స్. ఎనీ వన్, రియాక్ట్ ఆర్ వ్యూ ఆర్ యాంగులర్ ఆర్ వెబ్ ప్యాక్, ఏదో ఒకటి, నాట్ ఆల్. రియాక్ట్ ఆర్ వ్యూ ఇవన్నీ జావా స్క్రిప్ట్స్ అనండి. రియాక్ట్ జావా స్క్రిప్ట్, వ్యూ జావా స్క్రిప్ట్, యాంగులర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ వెబ్ ప్యాక్, any one you need to know. And also it is good to have any one style, bootstraps or material UI, anything. So
This will become a full stack web developer. This full stack web developer content. Okay, let us say backend development. Backend ante any one programming language that you need to know. PHP, Node.js, Ruby, Java, .NET, Redis, including Python. Python also. ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో రాయలేదు నేను, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ పైథాన్ కూడా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్లో మనకి బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ టెక్నాలజీ కింద వాడవచ్చు. ఎనీ వన్, నాట్ ఆల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ కమింగ్ టు డేటాబేస్ స్టోరేజ్ పార్ట్. డేటాబేస్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్ అండి. ఇవన్నీ ఇన్ని పార్ట్స్ అవసరం లేదు. ఒకటి ఆర్‌డిబిఎంఎస్, 2 నోఎస్‌క్యూఎల్. ఈ రెండే ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. అండ్ దీస్ గ్రాఫ్స్, మెసేజ్ క్యూస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ డెవాప్స్ కంటెంట్స్ ఇవి. సో ఫర్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఇట్. అంత ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నారండి? No. Let me continue that. Now, RDBMS, Relational Database Management System. Okay, relational అంటే tables. MS SQL, Microsoft SQL means Structured Query Language. మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకోవచ్చు, లేదా ఒరాకిల్ కంపెనీకి సంబంధించిన MySQL నేర్చుకోవచ్చు, లేదా పోస్ట్‌గ్రెస్ ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకోవచ్చు. ఆల్ దీస్ 3 ఆర్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్. మీరు బయట కంపెనీస్‌లో ఈ 3 చాలా ఎక్కువగానే వాడుతున్నారు. ఓకే. నాకు టేబుల్స్ వద్దు, డేటాని నేను వేరే ఫార్మాట్‌లో స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. టెక్స్ట్ ఫార్మాట్‌లో లైక్ జేసాన్ ఆర్ యామెల్ ఫార్మాట్ అని ఉంటాయి. అందులో నీకు కావాలి అనుకుంటే నోఎస్క్యూఎల్, దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. మాంగోడీబీ. ఓకే. పైథాన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకొని అటు సైడ్ వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఫుల్ స్టాక్ మాంగోడీబీకి కొద్దిగా ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఓకే. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ నెసెసరీ. బట్ దీస్ థింగ్స్ ఎనీ వన్, ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి నెసెసరీ. నోఎస్క్యూఎల్‌లోకి వెళ్దానంటే ఏదో ఒకటి నెసెసరీ. ఓకే. ఏదో ఒకటే. అండ్ ఆల్ దీస్ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ నజినిక్స్ ఇవన్నీ కూడా AWS టూల్స్ అండి, దట్ యూ కెన్ ఇన్వాల్వ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఎనీబడీ.